يا اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام. يعزز التنوع الثقافي في التعليم فتح آفاق دراسية كبيرة لتحقيق شراكة استراتيجية شاملة ترتقي لتطلعات القيادتين السعودية والصينية. بالفعل طبعا، وفي إطار التعاون في مجال التعليم بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين، طبعا بدأ تدريس اللغة الصينية في عدد من الجامعات والمدارس السعودية، كما يتم حاليا تدريس اللغة العربية في 44 جامعة صينية. نتعرف أكثر وأكثر معنا في الاستديو الدكتور تشينغ مينغ، معلم آداب صينية في جامعة الملك سعود، ومعنا أيضا المترجمة منار الشمري. أهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك. أهلا وسهلا. كل شكر لك منار. You're welcome in our Saudi morning show first. Yeah, thank you so much. You're welcome. Let's speak about how do you see the culture of Saudi Arabia? I have been working here for over 3 years. Yes, the Saudi Arabia is a great country. It has a long history, a glorious civilization. You know, my research major include the culture, history, and intercultural communication. So when I came here, I like your country very much. Okay. Yes, and in my free time, I traveled around the country a lot. جميل. I really like it. جميل. يقول إنه أنا سعيد جدا بحضوري هنا. أكيد. كان التواصل بين الشعب السعودي جدا ممتاز، وتطلعت إني أنا أكون من شعبه، يعني مو بس إنه أنا أكون مجرد سائح أو إنه مجرد زائر. مبسوط جدا بالزيارة هنا ويتمنى لكم كل الخير. جميل. منار، أيضا السؤال للمشاهدين وأيضا لضيفنا السيد مينغ، هل يعني طبعا يعني تأقلم في العيشة بالسعودية وكيف شاف الحياة هنا؟ Okay. She asked about how do you adapt here in Saudi Arabia, and if it's fine for you to live here even. Yes, I like to live here because, you know, I was grew up in China. I'm Chinese, of course. When my childhood, I lived in my life environment. Actually, a lot of Chinese Muslim around me. I get used to the Muslim lifestyle. I like the Muslim food and anything. Yes, it's really because I was born in the northwest in China. There are a lot of China Muslim. Yeah, my classmates, my friends. Did you like kabsa? Oh, very! I like that very much. Really? I have it. I introduced it to my China friends, the journalists. They come with my president recently. Very Yeah, I introduced them. I treat them to have a taste of the kabsa. يقول الدكتور انه يعني تربى اصلا في بيئه مسلمه، فهو يعني ماخذ على العادات والتقاليد اللي موجوده هنا من ناحيه الدين الاسلامي، ولكن بما انه تربى وترعرع في الصين، فيكون في اختلاف فقط في التقاليد المتبعه في السعوديه والصين. في ايضا سالته اذا كان حب الكبسه ولا لا، فيقول انه فعلا يعني حلو طعمها، والامانه يعني حتى اصحابه كانوا يعني بين ما يجون من فترة لفترة يتذوقون هذه الكبسة. خليني أقول أنا راح أعزم على كبسة. I will invite you for a delicious Saudi كبسة. كبسة. I promise you. Thank you so much. خلينا أتكلم بالعربي لأنه الشباب يبون يتكلم بالعربي. حدثنا أكثر عن دراستك في الآداب الصينية. هل يختلف التعلم في السعودية عن الصين؟ تفضلي يا منى. Okay, he asked you about the religion of the Chinese or the system of the Chinese language. Is it different or not? Yeah. When you start train or teaching. You know, just like Saudi Arabia, China has a long history and civilization too. Yeah. The Chinese language and the Chinese literature for foreigners may be a little bit difficult, but it's not true. As my position, I'm a Chinese professor. Like some here, so the students ask me, how can they learn Chinese good? I introduce them. Maybe the Chinese character writing is a little bit difficult for you guys, but the grammar, the pronunciation is not so difficult. You know, before I came here, I think I will work in a university. In Saudi Arabia, I should learn some Arabic too. But after 2 months, I totally confused because I even didn't learn the 28th letters because the pronunciation is too difficult. Even your grammar is more difficult. You mean the pronunciation of the Chinese language, yeah?
The pronunciation of Chinese comparing the Arabic, the Chinese pronunciation is more easy. Very good. منال. تفضلي منال. يقول الدكتور انه كلغه الصينيه يعني تعتبر سهلة. سهله، ولكن الصعوبه تكمن في النطق نفسه والقاعده القواعد اللي تتبعها اللغه الصينيه. تقبلها اصلا. يس بالفعل. وبالاضافه الى انه يقول انه يعني تعلمت وانا ادرس في الجامعه عن اللغه العربيه شوي، كانت اسهل بكثير من اللغه الصينيه، بس اللي مسك معاه اللي هو صعب عليه اللي هو النطق شوي، لانه اصعب من يعني صحيح. اللغه العربيه اصعب من الصينيه. طيب منار، حابين نعرف ايضا من الاستاذ مينغ شن، طبعا هل واجه صعوبه في دراسه الاداب الصينيه، او مثلا ايش كمان حابين نعرف قد ايش تقبل دراسه اللغه الصينيه من الطلبه، خاصه بانه هو مقيم هنا ويحتك فيهم. They said if the literature, the Chinese literature, is it too hard to teach it for the students, and if they accept it or not? I think the literature in some level did have the common characters, such as the Chinese literature and the Arabic literature. You know, the Arabic literature, such as the 1009 in China, is very popular. And it's not difficult to teach Chinese language and literature to the students here. At the beginning, maybe they think it would be difficult, but it's not really difficult. A lot of students realized that, and they told me they are lucky to choose Chinese language and literature to learn. قولي لي أنا كنت أذكر عمي وأنا صغير كان يقول لي، كنت بروح أدرس سابقا في الخارج، كان يقول لي روح الصين وتعلم اللغة الصينية، لأن اللغة الصينية راح تكون أهم لغة في العالم أكثر من الإنجليزية. قولي لي هذا. He's saying أنا لابد that his نتكلم بالعربي. uncle saying before, if you study Chinese, there will be the most important language in the world among the time, and it was really. It was real. Yeah, it was real nowadays. Yes, really, the Chinese, you know, they're about except the Chinese people, there are overseas Chinese people all around the world. They all speak Chinese. Yes. So yeah, and China recent decades it's developed. Yes. So and we two countries relationships get better and better. Yeah. And Alhamdulillah. yes, and a lot of my students, local students, told me they learn Chinese. They will have the good future. Yeah. Yes. طيب أصبح طبعا هناك منار اندماج وتعزيز في اللغة الصينية وفي التعليم السعودي، حابين نعرف رأي ضيفنا. Okay. About the merging between the education, the Chinese education and the Saudi education, is it similar together, or what's your opinion about that, the merging? Okay. Actually, I studied about the Saudi Arabia education system. It's mostly like China, yeah. Especially after your crown prince released the 2030 vision. Yes. So about the education system in China, we divided 4 levels. The first is the basic education, included kindergarten, from kindergarten to the high school, and middle technology education include the technology, the different kinds of the technology skills learning, like maybe some of them like middle school, but they just learn the technology, the skills, the life skills. And the third level is we call the normal university education, include normal university from the bachelor to master to doctor. And the fourth is the adult education. If you lost your chance when you are young, you didn't get to the university, you have another opportunity to get the education. You as an adult, like a TV university, like an online university, just like that. Yeah. منار تفضلي.
يقول انه تكمن المقارنه او الاندماج بين اللغتين او العالمين او المجتمعين يكمن في انه اللغه الصينيه للامانه يعني مشابهه جدا للتعليم عندنا في السعوديه، ولكن بحسب ذلك بخلاف ذلك انه في عندهم 4 تقسيمات اللي هو 4 مستويات. الاولى اللي هو البيسك الاساسيين او المبتدئين، بعد كذا تقريبا على نفس مراحل الحياه. انتم شايفين انه في البدايه اطفال، بعدين مراهقين، بعدين شباب او اكبر من الشباب شوي، بعدين الادلت اللي هو المتقدمين في العمر. فهم تقسيمهم بناء على مراحل الحياه بحكم يعني تركيبه عقولهم او شيء يعني ممكن زي كذا. وهذا اللي باختصار قاله، يعني حبيت انه يكون شامل بس. شكرا لك دكتور جسي، دكتور تشينغ مينغ, I promise you the next time you will speak Arabic in our interview. I'm gonna speak Chinese. Okay, I promise. Yeah, I hope so. You will, yeah. I will teach you how to speak Arabic, and you will teach me how to speak Yes, Chinese. yes, but I think it's easy for me, but it's difficult for you. No, but Inshallah. I will be an artist because if I write the Chinese letter, Yeah. I'll be an artist for me, for my Yeah, opinion. yes, really, you. It's like you're drawing. Yes, تحدي the Chinese كبير، تحدي كبير character. هذا If you فيصل. write the Chinese character, it's a kind of art. Appreciate it to منار have you. ترجمين Yeah. التحدي هذا اللي صار. طبعا عشان- الاستاذ كان يتحدى الدكتور تشينغ مين، يقول انه المره الجايه راح اكون انا المضيف واللي اتكلم باللغه الصينية الصينيه وانت بالعربيه باذن الله. وهو قال حتقول أوكي. علمني، هو وافق هو بيعلمني عليك. انا بعلمه. ايوه يلا. ان شاء الله باذن إن Thank الله. شاء you. الله. Thank Thank you, you. Dr. شكراً Ching. لك. Yeah, it's my pleasure. Yeah. Thank you. طيب شكرا للدكتور تشين مينغ معلم آداب صينية في جامعة الملك سعود، وأيضا شكرا للمترجمة منار